digitale identiteit. Deixa eu pensar um pouco. الهوية الرقمية هي مجموع ما أملكه داخل الإنترنت. Il mio alter ego, diciamo. Ma arvan, et see on nagu ID-kaart, aga siis äkki digitaalne. Penso alla mia identità su internet, quindi al nickname che ho sui social, Regina del Divano. Identidad digital viene a ser lo que hay en internet sobre vos. من أفكار ومعارف وأصدقاء وصور وذكريات. Nevím, moje fotografie, odkud jsem, data, kreditní karty, hesla, s kým komunikuju, vlastně celý souhrn informací o mně. The infringement of privacy. Penso em toda a minha informação que está associada a este meu perfil de utilizador da internet. A whole host of information and metadata that reflects your choices, utterances, websites you visit, places you've been online. All of these various levels of information that you leave, your pictures, your data, your documents that you store on the cloud, all of these things constitute your digital identity. Para o Sistema Nacional de Saúde, eu sou uma identidade. Para o banco, sou outra identidade. Com os meus amigos, sou uma outra coisa. I'm not just an Indian English-speaking person going online. I'm also a queer person. I'm also someone who was born a woman. A identidade digital é a forma como as pessoas estão circulando pela internet. Portanto, eu acredito que o facto de termos várias identidades digitais é um benefício. Preferisco tenerle tutte frammentate perché è più difficile trovarmi. Trebuie să fiu un pic altfel. Și pe Instagram, și pe Facebook, și în email。咁基於呢個情況之下咧，我就會更加傾向咧就係擁有唔同嘅帳戶啦，同埋係可以匿名咁樣去進行好多嘅唔同活動。أحب أكون معروف الهوية لأن أنا أحب أتعامل مع أشخاص معروفين. Jeśli chodzi o mnie, to chciałbym w wielu miejscach pozostać jednak anonimowy. A myslím si, že bych nechtěla být anonymní. لا مجهول. And the internet needs to be big enough to accommodate all of these identities. No, lo scopo preciso non lo conosco. Ma ei tea, milleks seda infot kasutatakse või kas seda üldse kasutatakse. They collect that data so that they do all these pop-ups. Os governos usam a internet para obter informações. Ni ukugira ngo njyewe ntashobora guhuza n'undi muntu cyangwa se ntashobora gukora ibikorwa bibinyuze kuri Credo che lo facciano per due ragioni fondamentali, per il controllo sociale e per spingerci a comprare magari quello che desideriamo. Companies collect your data for a number of reasons, to be able to keep tabs on you, to be able to sell you things that you don't want. كثير في نظريات وكثير في اوقات بيحكوا انهم مثلا بتجسسوا علينا او بيسمعوا منا شغلات، مثلا انت تكون بتحكي جعبالي مثلا والله اكل برجر، ففجاه بتفتح تليفونك على الفيسبوك تبلش تنزل اعلانات على مطعم البرجر الفلاني وعروض فلانيه. Questa è una cosa che ogni tanto mi chiedo, se qualcuno dietro internet può spiare i nostri movimenti e i nostri modi di pensare. Les citoyens ne sont pas très au courant de ce qui se passe à propos de leurs données, et donc c'est le point de départ de toute une série de fantasmes. Con esa información hacen negocio. Ja, som marketinginformation tänker jag. Rero nicyo gituma ntekereza ko company zikoresha izo data kugira ngo zibashe kutugeraho nk'abantu bakurikije ibyo dukunda. I believe the companies use that to make my experience a better thing. Supposedly they're giving me a better browsing experience, but it's more for their business purposes. Den Möglichkeiten, die die sozialen Netzwerke bieten, geben wir, um die Dienste zu halten, sehr schnell alle unseren Daten irgendwelchen Dritten und verlieren die Kontrolle über sie. Έχουμε χωρίς να έχεις ιδέα του τι κάνεις, γιατί δεν θες να διαβάσεις 50 σελίδες κείμενο για το τι υπογράφεις. Do I know where the data goes? I do not know. Se almacena en muchos lugares seguramente. Data aho zijya rero buriya sinzi ko twese tuba tuhazi. I do have an idea of where the data goes. 80% of the data that we have is owned by companies. Sí, yo creo que se almacena en la nube. Internet data goes into company servers, private company servers. Eu não sei para onde vão meus dados.
mas eu sei que eles são valiosos. أكيد المعلومات تتقسم لجهات تجارية ولأسباب أمنية تستخدم كمان للدعاية والإعلان برضه باحتمال. O grande problema envolvendo a identidade digital é que a gente não sabe exatamente para onde e como vão ser tratados nossos dados. Just saying simplistic solutions that, for example, we should all own our own data, it's in practice very difficult because you're asking for people to take ownership of things they don't have the technical know-how to handle. O principal problema é que as pessoas não sabem e não têm ideia do que vai ser feito com os dados delas depois da coleta. The journey of data is really complicated. It has its own life, essentially, once it leaves your device. So data from your phone is going to somewhere in this room. There's probably a wireless access point, and from there it's going to the nearest ISP, and it will at some point wind up in these massive centers all over the world called IXPs, which are Internet Exchange Points. There the data is hopped around quite a bit based on contracts and something that's called peering. And that path takes it even further to its endpoint, wherever that might be. It may become broken into pieces and disassociated with itself, maybe ceases to become personal data, but it's used to provide better services to you or better services to other people. It can also just not exist anymore because maybe it's turned into machine learning. It's now part of the way a computer thinks about the rest of the data that it gets. So it's moved around quite a bit. Ja. Mislim da ne mogu koristiti besplatno sigurno naše podatke i naročito bez našeg znanja, bez da nam to jako dobro objasne. Eu posso fornecê-los a título gratuito porque indiretamente os serviços dão-me vantagens. ما في عدالة لأنهم بيجبروك إنهم يأخذوا منك المعلومات. E niente, penso che internet sicuramente è giusto in qualche modo che riesco ad avere dei dati, non quelli troppo personali secondo il mio punto di vista, ed è giusto perché è un servizio che viene messo gratuitamente. Penso que o que seria justo era não partilharem os meus dados, mas como isso não é uma possibilidade, eu penso que eu deveria receber montante. Jeśli chodzi o mnie, nie spodziewam się zapłaty za to, że udostępniam dane. Ja po prostu chcę mieć wybór, że tych danych mogę nie udostępniać. The advertising platforms don't really sell your data. They sell access to advertising platforms and ad networks so that advertisers can find out what you want. But they don't sell the data, they keep it for themselves because that is the most valuable thing they have. Sensitive information being sold to other companies is a danger and a concern. Rero hari igihe ibintu ureba cyangwa ukorera kuri internet bishobora gukoreshwa swa kukugirira nabi cyangwa mu buryo wowe utifuza. Αλλά το ρίσκο είναι ότι είμαστε ανοιχτοί στο να δεχόμαστε όρους τους οποίους δεν αντιλαμβανόμαστε πλήρως. Donc là, il devrait y avoir une espèce de mouvement collectif de la part des gestionnaires de données pour être tout à fait transparent par rapport à la manière dont ils les gèrent. In the future, there will be tools that will allow us to say, I want this to happen with my data and I don't want this to happen in my data. Bych ráda měla v tom nějaké slovo, že bych kontrolovala vlastně, co tam je a s čím souhlasím, s čím ne. You don't know how long that data has been there, and you as a person, your habits and behaviors will constantly be tracked based on your past history. So I find that very problematic. A questão da identidade digital, ela envolve dois debates. O primeiro envolve a eficiência, a aceleração e a automatização de processos e de serviços. Porém, de outro lado, a gente tem um debate envolvendo privacidade e liberdade de expressão. Risk det är att man mister lite av sitt eget privatliv. hogy számos helyen mindent tudnak rólunk. هذا انتهاك الخصوصية وحقي في الخصوصية هذا حق أصيل ما حد له حق إنه ينتهكه. Right now, technology is changing faster than we have ever expected. And if we do not take into cognizance all these multiple identities, it will be too late. How do we make sure that people
are protected. Temos todos os riscos associados às fraudes bancárias, aos roubos de identidade. Então não fico muito preocupado pela forma como as informações a meu respeito circulam, porque eu sou só um cidadão comum mesmo. A já ani nemám co moc skrývat, tak asi proto s tím nemám žádný problém. इनको मंगो गुरु पर दुनिया के cyber bullying या cyber crime या cyber issues mot saradi. Personligen så tycker jag att allting ska nog klumpas samman, för då blir det lättare att ta reda på vem det är som publicerar vad och på så vis kanske komma underfund med vilka av liksom cyberterroristhot och andra sådana saker, så det skulle kunna vara lättare. Fasihata ka ekiga gonjehuntam vesmiga hama bahuri. Egotum miedu internet ban koggen vara bawr nedeve amaltange bahinga. In the regular world, there's the police service. So you go to bed knowing that the police is going to keep you safe. Who is the police keeping you safe on the internet? Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est une identité en ligne qui soit indépendante et qui soit sous le contrôle des utilisateurs. Preljeni smo ili nemamo dovoljno vremena da bi se udubili dovoljno i da bi proučili o čemu se radi i kako da se zaštitimo. But if we don't take the responsibility to educate ourselves about how identity can be used both for and against us, we are leaving one of the most important things to us as human beings in the hands of other people, and we shouldn't do that. Il sistema dovrebbe darmi modo e darmi un sistema per poter gestire io il mio ID. Komme user ekives ena protect wefava user ekange bevanje nage. Že nevím přesně, kde by měl mít zodpovědnost za to identitu na internetu. إذا كانت الدولة أحسن. أنا أعتقد جهات خاصة غير حكومية يكون فيها خبراء وناس تقان نعتمد عليهم. Pero al menos deberían existir unas leyes que protegiesen a los usuarios y, sobre todo, no solo la ley, sino un equipo que se encargase de hacer que esa ley se cumpliese, que es normalmente el mayor problema. It's more than one. It's multiple issues, multiple identities. Mesmo fisicamente, nós somos diversos. Notre vie économique, notre vie sexuelle pour certaines, notre vie bancaire, notre vie de couple, nos relations individuelles, nos relations en famille, tout se trouve en ligne aujourd'hui. Jeg synes det er greit å ha ulike profiler på internett. Derfor synes jeg, at vi skal have lov til at have flere digitale identiteter, lidt ligesom vi skal have lov til at have hemmeligheder. Jeg foretrækker én digital identitet, som samler alle oplysninger. 我會傾向咧係將我嘅帳戶咧係分散咁樣去管理，而唔係將佢捆綁成為一個大嘅個體啦。That just because we buy something doesn't mean you should know what's my race, what's my religion, where do I live, how many children do I have. I chciałbym współdzielić rzeczy, które ja chcę współdzielić. 咁但係更重要嘅係咧，我認為分散咗唔同嘅一個嘅帳戶咧，係可以令到我哋更加健康咁樣去管理，因為好多時候，如果我哋將所有嘅account 係捆綁埋一齊咧，其實喺我哋面對一啲嘅網絡攻擊嘅時候咧，係會更加嘅脆弱，佢哋會變得更好容易就會受到攻擊啦。Myślę, że najbardziej ufam sobie i ufam swojemu wyborowi. Deswegen glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir nicht nur mit staatlichen Regelungen den Datenschutz fördern, sondern dass wir auch die Verantwortung des Einzelnen stärken. Bring people to these tables. And that means putting the money where your mouth is. Deswegen ist also der Hinweis auf das Bildungssystem und der mündige Bürger, das sind wichtige Elemente, wenn wir wirklich zu einer besseren Internetwelt kommen wollen.